Good evening, friends. Good evening, friends. Yeah. Thank you. Welcome to the 142nd meeting. எந்த விஷயத்தையுமே தொடர்ந்து பண்ணாதான் அந்த டச்சில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உதாரணம் ஹேமந்த் இன்னைக்கு ஏன்னா போன மாதம் மீட்டிங் நடக்கலை. ஸோ அதனால் அந்த டச் கொஞ்சம் போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஹோப்ஃபுல்லி வில் பிக்கப். அதோட ரொம்ப முக்கியமாக என்னென்னா பிரசன்னாவை எப்படியாவது பாட வைக்கணும், நம்ம கேட்கணும் அப்படின்றதுக்காக கொஞ்சம் சவுண்டை கம்மி பண்ணிட்டாங்க. பிரசன்னா பாடினோடனே சரி இது வேலைக்கு ஆகாதுன்னு சவுண்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. எனிவே ஜோக்ஸ் அப்பார்ட். ஸோ அவர் திங்ஸ் நல்லா இருக்கா? ஓகே, வெரி குட். ஸோ உங்கள் எல்லாருக்காகவும் மார்க்கெட் அன்னைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 1000 பாயிண்ட்ஸ் ஏற்றிருக்கோம். சந்தோஷமா? இப்போ அவனால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன கான்ட்ரிபியூஷன் நம்மளே நமக்காக கை தட்டிக்கலாமா? யா, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ காலையிலேருந்து தெர் வாஸ் அனதர் மீட்டிங், ஆப்னியோட மீட்டிங், பிஎம்எஸோட மீட்டிங். எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணீங்க இஃப்பா சைட்லேருந்து? ஓகே, ஐ திங்க் ரீசனபிள். ஓகே, குட். ஸோ இட் இஸ் அ லாங் டே ஃபார் பீப்புள். இட் ஸ்டார்டட் அட் 10 o'clock in the morning. So we will anyway continue, and anyway the session will end at about 8 o'clock. So it was a very different meeting for most of us. ஏன்னா நிறைய பேர், எத்தனை பேர் பிஎம்எஸ் பண்ணுறீங்க? கை தூக்கிட்டீங்க. ஓகே, யா. ஸோ ஐ திங்க் அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் பண்ணுறதில்ல, பட் ஐ திங்க் தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ப்ராடக்ட் அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் பி அவேர் ஆஃப். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் த கிளைண்ட் மைட் ஆஸ்க் அஸ், ஸோ வி ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் இட். ஸோ லெட்ஸ் கம் டு அவர் இஃப்பா. ஸோ உற்சவ் மீட்டிங் எத்தனை பேர் வந்தீங்க? எல்லாரும் கை தூக்கிட்டாங்க. எதுக்குடா பிரச்சனை அப்படின்ட்டு. ஓகே, குட். ஸோ ஹவ் வாஸ் த மீட்டிங்? சூப்பர் பாவா? இஃப்பாவுக்காக ஒரு சூப்பர் பா சொல்லிடலாமா? இஃப்பா இஃப்பா. கொஞ்சம் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு. ஓகே, எனிவே. ஸோ ஹவ் வாஸ் த மீட்டிங்? ஓகே, கிரேட், super. So a lot of very good feedbacks we got, both from the AMC and of course from friends like you. I think it was all possible because of your continued support. So every time we come up with something, yeah, I think we can clap for ourselves. And everything is possible only if there are members and if there are takeaways. Echo ada correct irukka voice? Correct ah irukka? Okay. So it is possible only because of the members. So thank you so much. Okay, இப்போ முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம். என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க, என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்க? இந்த கேள்வி எதிர்பார்க்கல. What did you learn? So anyway, I thought it is a good time to refresh about what we learned. ஏன்னா நிறைய பவர்ஃபுல் ஸ்பீக்கர்ஸ் இந்த வாட்டி வந்திருந்தாங்க. அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி டைம், பட் ஐ திங்க் this time it was even striking because நமக்கு வேண்டிய நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க. I thought I will just highlight few things. ஒன்று, ஹைதராபாத்லேருந்து ஒரு எம்எஃப்டி வந்திருந்தார். யார் ஒரு? அப்போ ஓகே, கரெக்டாக கவனிச்சிருக்கீங்க, யாரும் தூங்கலை. ஓகே. ஸோ ராஜேஸ்வர் ரெட்டி வந்திருந்தார். ஸோ ஐ திங்க் த மேஜர் டேக் அவே ஃப்ரம் ஹிஸ் ஸ்பீச் அக்கார்டிங் டு மீ வாஸ், ஹவு டு யூ கிரியேட் டைம்? ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே 24 மணி நேரம் தான் டைம். ஸோ ஹவு டு யூ கிரியேட் டைம்? So that was the most important thing, and he also shared about what he is doing. So he spent a lot of time in terms of automating his business. இப்போ நம்ம செஷன்ஸில் நிறைய இதில் ஏஐ பற்றிலாம் நிறைய பேசியிருக்கோம். we had training, in fact உற்சவ்லேயே we had a training on AI. So how many of you have started implementing few things on AI apart from asking things which are not relevant to us? அது நிறைய கேட்குறோம், அதை விட்டுருவோம். But related to our business, how many of us are using AI? ஓகே, வெரி குட். மிச்சம் பேர்லாம் வேறு மற்ற விஷயம்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? நோ ப்ராப்ளம். பட் எனிவே ஐ திங்க் சம்வேர் வி ஷுட் ஸ்டார்ட் யூஸிங். அவர் பேசினதில் ஐ திங்க் த பிக்கஸ்ட் டேக் அவே இஸ் ஹவு கேன் வி என்டையர்லி ஆட்டோமேட். ஸோ தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அக்கார்டிங் டு மீ. அதுக்கப்புறம் பேசினது அந்த டாக்டர் வந்திருந்தாங்க. ஷீ ஸ்போக் அபவுட் சந்தியா வந்திருந்தாங்க, டாக்டர் சந்தியா. ஷி ஹஸ் ஆல்ரெடி பீன் டு ஆர் இஃப்பா. ஸோ ஆஃப்டர் 2 o'clock இருந்த செஷன் நிறைய பேர் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு உள்ளே வரத்துக்குள்ளே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் ஐ திங்க் த மேஜர் டேக் அவே வாட் ஷி வாஸ் சேயிங் இஸ் that in which you spend your time and effort grows. That in which you spend your time and energy grows.
பேசிக்காக நம்மளுடைய டைம் அண்ட் எனர்ஜி எங்கே போதோ அந்த விஷயம் வளர்ந்துட்டே இருக்கும். அது நல்ல விஷயமாகவும் இருக்கலாம், கெட்ட விஷயமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ வேர் இஸ் தட் யூ ஆர் ஃபோக்கஸிங் யுவர் டைம் அண்ட் எனர்ஜி. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய எனர்ஜியை பிஸ்னஸில் போட்டோன்னா பிஸ்னஸ் வளரும்ல. ஸோ தட்ஸ் த ப்ராடர் டேக் அவே. ஸோ at a individual level, I think we need to introspect. In fact, this is one thing every one of us should do. About in 24 hours, where is my time going? நீங்கள் யாருக்குமே சொல்ல வேணாம். நீங்கள் ஒரு 2-3 நாள் உங்களை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி எழுதலாம். ஓகே, காலையில் 6 மணிலேருந்து 7 மணி வரைக்கும் இதை பண்ண, அந்த மாதிரி போட்டுட்டு அதை பக்கெட் பண்ணுங்கள். how much time is actually going towards your business அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, I think it will be a good point to start in terms of how to improve yourself. Correct? Everyone with me? So அதனால கண்டிப்பாக track your time, because time is the most precious asset we all have been given. So God is kind and God does not give any என்ன சொல்கிறது discrimination. So time எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. So how do you use is all matters. So that was a very powerful message. அதுக்கப்புறம் வந்த MFD வந்து Mr. Srinivasan வந்திருந்தார் from Bangalore. Again, a person who has spent more than 30 years in MFD business. He spoke about institutionalizing the business. ஸோ எப்படி வந்து, ஏன்னா மோஸ்ட்லி நம்ம எல்லாருமே இண்டிவிஜுவல் ரன் பிஸ்னஸாக இருக்கும். ஸ்லோவாக வி ஆர் ஆடிங் டீம், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஹவ் நாட் இன்ஸ்டியூஷனலைஸ் அப்படின்னா என்ன? இஃப் ஐ எம் நாட் தேர் டுடே, ஹவ் வில் த பிஸ்னஸ் ரன்? கரெக்ட்? So most businesses are driven based on individual. கரெக்டாக? இப்போ if I am not there, will my business run? அந்த கொஸ்டினை நம்மளை கேட்டுக்கணும். If your answer is yes, maybe you are somewhere towards the direction of institutionalization. இல்லை அப்படின்னா I think it is time for us to actually think about it. அதோட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார், which was very striking. He said the next generation will have a tougher life than us. எத்தனை பேர் அந்த வேர்டை கவனிச்சிங்க, அவர் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கவனிச்சிங்கன்னு எனக்கு தெரியல. The next generation's life is going to be more tougher than us. Okay, the context what he brought was the way in which people are spending today, especially the ஒன்று நம்ம ஜெனரேஷன். ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம எல்லாருமே எப்படி வாழ்த்துவோம்? நம்ம ஜெனரேஷனோட அடுத்த ஜெனரேஷன் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு வாழ்த்துவோம். பட் unfortunately today the situation is changing, where the way in which people are spending money, the way in which they are having aspiration, the way in which they are getting to EMI trap, இது வந்து is actually becoming a big worry. ஸோ இதை தடுக்கிறது யார்கிட்ட இருக்கு? It is actually the role of MFD. Nobody else will do. So we have a very responsible role in this society. So that is the point he actually brought in. அடுத்தது வந்தது வந்து நம்ம யார் அவர் வந்தார்? விஜய் மந்திரி. So Vijay Mantri also spoke many things, of course, about data எப்படி பார்க்கணும், எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொன்னார். பட் அகெயின் he said one very unique thing. எத்தனை பேர் அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னு தெரியல. He said over the next 5, 10, 15, 20 years ஒரு பெரிய நோய் நம்ம எல்லாரையும் தாக்க போகுது. என்னது? அப்போ யாருமே கவனிக்கலன்னு அர்த்தம். Statement. He said loneliness. Okay, loneliness is going to be the biggest trouble. In fact, இப்போவே நம்ம கிட்ட இருக்கிற கிளைண்ட்ஸ் ஆர் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் ஆர் சம்டைம்ஸ் நம்ம அப்பா அம்மா, ஓகே, நிறைய பேருக்கு இன்றைக்கி பேசுகிறதுக்கு ஆள் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஆல்ரெடி நிறைய பிஸ்னஸ் மாடல்ஸ் ஆர் கெட்டிங் என்ன சொல்கிறது ஆரம்பிச்சிட்டு வருது, வேர் யூ வாண்ட் டு கோ அண்ட் ஸ்பீக் வித் சம்படி, தெர் வில் பி சம்படி டு லிசன் அண்ட் யூ வில் ஹேவ் டு பே ஹிம் அ ஃபீஸ். ஹி வில் நாட் ஸ்பீக் எனி திங். நீங்கள் சொல்கிறத கேட்டுப்பாங்க, ஏன்னா இன்றைக்கி பேசுகிறதுக்கு ஆள் இல்லை. ஓகே, again we have a very vital role there, because we have a very personalized relationship with the client. One, we also manage money, we also manage the relationship. So which means if we can somewhere be we can make this advantageous to us, where we are meeting with human to human, I think we have a very important role to play. And finally Sujit had come. So how was this session? It was actually very moving. Of course, the way in which he is built. Again, the crux of the story is two things, whatever I observed. One was, whatever you earn, you will have to give back to the society. So that is one very important takeaway. Second, only education is one thing which can actually bring people out of poverty.
ஓகே, இது ரெண்டும் வந்து ரொம்ப, ஏன்னா வாட் த்ரூ இஸ் ஃபவுண்டேஷன் வாட் இஸ் டூயிங் இஸ் பேசிக்லி டு எஜுகேட் பீப்புள், ஸ்பெஷலி ஃப்ரம் த சொசைட்டி வேர் பீப்புள் கேனாட் அஃபோர்ட் ஈவன் எஜுகேஷன். அண்ட் அவர் காமிச்ச நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான இடத்துல இருந்து இன்றைக்கி வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனியில் பெரிய பெரிய இடத்துல வந்து வேலை செய்கிறாங்க. இட் இஸ் ஆல் பாசிபிள் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். Okay, as a society we broadly understand that, but wherever possible I think we should also try and do bit from whatever we can do so that our society collectively can be lot better. And one more session Amrita vandu pesnaanga again, it was the last session because of time we had to change. I think some of you could not attend that session. adula vandu digital avatar eppadi create pannalam appdi solli kodtaanga. Again, in a given 15-20 minutes she actually conveyed many things. எத்தனை பேர் போய் ட்ரை பண்ணீங்க? ஓகே, 2-3 பேர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ எங்கள் ஆஃபீஸ்லேயும் ட்ரை பண்ணாங்க. ஸோ இட் கேம் அப் வெரி வெல். ஸோ இட் வாஸ் சூப்பர் ஆக்சுவலாக. ஸோ திஸ் இஸ் த வே. இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து இப்போது நீங்கள் நிறைய வெப்சைட்டில் போனீங்கனாலே யூ வில் ஹேவ் டு ப்ரூவ் தட் யூ ஆர் நாட் அ ரோபோ. பார்த்துருக்கீங்களா? அன்ஃபார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன், பட் தட்ஸ் கோயிங் டு பி த ரியாலிட்டி. So you will have to prove that you are a human being and not a robo or a AI. அந்த மாதிரி ஒரு situation வரும். Eventually there will be videos of us where we have not spoken. அந்த மாதிரி வரும். So one, of course this is another threat, but how do you make this as an advantage to you? And one of the things automationல வந்து how can you do with the same time how can you multiply your impact அப்படின்றது தான் வந்து broad automation. Okay, so these are some important things I thought it will be good to bring it to your notice. One more thing, எத்தனை பேர் ஃபுட்பால் யார் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? என்ன அதுலாம் 4-5 பேர் தானா? அவ்வளோதானா? வெரி லேட் இன் நைட் we are doing many things. அது இல்லை சார், யூ பிளே செஸ்ல, அதை சொல்ல வந்தேன். யா, ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் மேட்ச் வாஸ் அர்ஜென்டினா வர்சஸ் இங்கிலாந்து. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து ஒரு வைரலான ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ ஐ தாட் இட்ஸ் அ குட் திங். இன்ஃபேக்ட் ஹரியரன் சார் தான் எனக்கு அமிச்சார், அவர் இன்னும் வரல. ஸோ இது பார்த்தீங்களா? இந்த வீடியோ பார்த்தீங்களா? அஃப்கோர்ஸ் ஐ ஹவ் நாட் brought the வீடியோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாண்டோட கோல் கீப்பர் குடிக்கிற தண்ணி பாட்டில். ஓகே, அந்த பாட்டிலில் இஸ் ரிட்டன் ஆல் இஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். மெஸ்ஸி வந்து பெனல்ட்டி ஷூட் அவுட் பண்ணால் நான் ரைட்டில் டைவ் பண்ணுமா லெஃப்டில் டைவ் பண்ணுமா, டீபால் வந்து கிக் பண்ணார்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தே மேட் அ ஃபுல் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஓகே, அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு அஃப்கோர்ஸ் ஃபைனலி they lost, but the point we need to take is how prepared are you? How prepared are you when you are actually facing your competition? One is preparation for ourselves, second is how do you handle your challenge or the competition. So in the video I think it is all available on Instagram and everything. Okay, அதில் வந்து இதில் கொஞ்சம் கிளியராக இல்லை. ஐ திங்க் மேபி யூ கேன் see it much more clearer. ஒரு மூவுக்கும் நான் என்ன பண்ணணும் ஆஸ் அ கோல் கீப்பர் பிரிண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கான். That is the kind of preparation. So it was a very interesting thought. I thought I will bring it to you. So let's also get prepared for our business, and also let's get prepared to how to face the competition. There is no point in cribbing about competition. You will have to accept and we will have to get ready for it. So with that, let me welcome you once again. Thank you.